Shikal ji. My name is Dr. Swaiman Singh. I'm from the United States, originally born in Punjab. I had an opportunity. First of all, I want to thank the Canadians, right? I mean, the people of Canada, for what you have done for us. It's amazing. I mean, as immigrants, we are so thankful to this land for giving us an opportunity, for inviting our kids here. I mean, for for all the struggles that we're going through in Punjab, uh, you know, Canada became a pathway. Canada gave us hope. Canada gave us life. And a lot of kids that you see here, came to Canada with a lot of dreams, just like most of you. When we came from whatever country you came from, your ancestors came, they came with a dream. They wanted something better, right? They were not happy at the current situation they were in. And so they came to Canada or United States like me. And just like that, these kids came here. They came here, many of them selling their land, their parents' dreams that one day we'll go to Canada, we'll become doctors, we'll become engineers, we'll become plumbers, we'll become, teachers. The Canadian dream. And many, many people from Punjab, especially from where we are, you can see all over Canada, they're doing huge things, whether it's in the defense, military, army, universities, politics, sports. The Punjabis have played a huge part. But now, I don't know what has happened in the past one month, 6 months, 1 year. It seems like everybody's turned against us, right? Everybody's turned against these same students who were the backbone of the country. So I think we request the Canadians to please hear them out. These are good kids. Listen, because 10 people are doing something wrong doesn't mean everybody's wrong, right? Because 10 people are standing on the side of the road with their cars or whatever, and all kids make mistakes. And just because certain group is making a certain mistake doesn't mean we're all wrong. So please give us a chance. And I request the Canadians, I request the Muslim community, I request the Christian community, I request the Sikh community, the Hindu community, because these are your kids, your brothers and sisters who are struggling. They cannot go back. They escaped the system that was lined up against them in India, in other countries. They cannot go back. Please accept the fact that these kids cannot go back. And I appeal to Justin Trudeau. I appeal to the Liberals. I mean, Justin Trudeau is loved by people all around the world. I mean, where I come from, Punjab, people love him because, they see him as somebody who gave them hope, and they see him as a world leader. And again, I appeal to Justin Trudeau and the Liberals, all the leaders of the Liberals. I think you can find a solution. I think you guys can find a solution. I mean, for all the things you have done for the Indian community, for all the communities that are in Canada, this is a small thing. These kids cannot go back. It's a simple thing. They cannot go back, and they're looking for you for hope, towards you with hope. And I know, and we know that you can find a solution. And I hope the common Canadian can understand their problems. Some of them, their parents are sick back home. Some of them, again, have sold all their land to be here. They cannot go back. It's a simple answer. They cannot, and we must find a solution. The solution lies within you. I request all the Gurdwaras, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਜੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਐ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਇਹੋ ਟੈਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਐ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਪੱਗਾਂ ਘਰੇ ਲਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਹੋਣ ਦਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਬੋਨ ਬਣਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕਬੋਨ ਪੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਈਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਈਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਪੀਜੀਡਬਲਿਊ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।